number 2, that is RRB cleft mains. Now question numbers 1 to 5. Now tell me whether it comes under the first priority or the second priority. Definitely under the first priority, because what is the element that is given here? Now these posts were given, and at the same time the hierarchical order is given. Whenever these designations were given, first we need to write down these designations from top to bottom. Then tell me what is the first designation as given here. Now CEO. Now CEO is here, CEO. And next to CEO, who is the other person? Executive Director. And next to Executive Director is CGM. And next to CGM, next one GM. And next to GM, that is GGM. And next, manager and assistant manager, isn't it? And finally, PO. Now these are the designations of these 8 people. And one more parameter is added to this one. What is the parameter? And each one of them likes different flowers as well. Each one of them likes different flower. Then coming to condition number 1. Now in this condition number 1, yes, tell me what is the information we have. Now G is senior to the one who likes Lotus. Lotus who is just senior to GM. The one who likes Lotus is just senior to GM. And the one who likes Lotus is just senior to GM. And at the same time, G is senior to the one who likes Lotus. How many possibilities you have? 2 possibilities. And G can be executive director or G can be CEO. And so many possibilities you have? 2 possibilities. Then come to the next one. Number of persons senior to Z. And is same as the number of persons junior to the one who likes Lily. And G and Lily, the number of persons must be equal. Now G is top, second from the top, and the one who likes Lily must be second from the bottom. And there are 2 persons between the one who likes Lily and Rose. Now between Lily and Rose, there must be exactly 2 people, and the one who likes Rose is here. Now Lily and the one who likes Rose, Rose must be at this place. And F is just junior to the one who likes Orchid. Now F and Orchid. F is just junior to the one is clearly given. Arch and F must be together. And F likes neither tulip nor daffodils. Now F is tulip and daffodils, and both these 2 are ruled out for this F. And together. And next, come on. Yes, F likes either tulip or daffodils. Either tulip or daffodils. And next one. And the one who likes Jasmine is senior to F. Jasmine is what? Jasmine is senior to F. Jasmine is senior to F. And number of designations between F and the one Lotus is same as G and C. F and Lotus. F and Lotus same as the one between G and C. The one who likes Tulip is senior to C. Now Tulip is senior to whom? Senior to G. Now Tulip is senior to C. B is not a PO. Now B is not PO and is junior to F. Now B is junior to F. B is junior to F. And next one, E likes either Jasmine or Lily. And E is either Jasmine or Lily. A is senior to D but does not like Darling. Now tell me from where we can able to start. I can start with the Orchid and F. Let us start with this one. Orchid and F. Then where can we have this Orchid? And F is immediately below this one. F is either tulip or daffodils. Now, can we have Orchid at this place, Orchid? No, why is no? Now, if Orchid is here, then F will be here, isn't it? F will be here. If F is here, B is above this F, isn't it? Now, if Orchid and F and Lotus are adjacent, and G and C must be adjacent, which is not possible. And this case is ruled out. Hence, we cannot have F at this place. Then, can you have Orchid at this place? No, because F is either tulip or daffodils. And Orchid cannot be here. Orchid cannot be here, isn't it? Hence, if Orchid is here, this is one such a possibility. Then F will be here, isn't it? And if F is here, and F must be here, there is no other possibility. If Orchid and F were like this, F and Lotus, how many people? 3 people. Same as G and C, 1, 2, 3, C will be here. Isn't it? And next one, we have done with this information. And Jasmine is above this F.
and orchid and F. Orchid and F likes either tulip or daffodils. The next one, and C is, and where is the C? And tulip is above the C. As tulip is above the C, F cannot be tulip, and F must be daffodils. And if F is daffodils, then any other information here? Come on. Only and senior to. Now A is senior to D. A is senior to D, and both do not like dahlia. A is senior to D. A is senior, and F is senior to whom? B. F is senior to B, and but where's B cannot be at this place, that is ruled out. Hence this case is completely ruled out. Now we have left with the second. Now in the second, orchid cannot be here, cannot be here, cannot be in these four places. And orchid cannot be here as well. Isn't it? If orchid is here, F is here. F is here, F must be either daffodils or tulip. Hence, where is this orchid? Orchid must be. If orchid is here, F is here. Now between F and lotus, two people. G and C, two people. Now we are done with this one. And jasmine is above this F. And jasmine is above this F. Jasmine can be either in the first place or in the second place. Jasmine is above this F. And next one, and tulip is above this C. As tulip is above this C, and F cannot be tulip, and F is daffodils. Isn't it? F is, and jasmine or tulip must be in these two order in any order. Then what is the only flower that is left over? Lily, tulip, rose, jasmine, lotus, dahlia. Now dahlia must be at this place. And then dahlia. If dahlia is here, then the one who likes tulip is senior to C. And tulip is senior to C. B is not a PO. And next one, and is junior to F. B is junior to F, B must be at this place. And B is. E likes either jasmine or lily. E is either E, lily is ruled out. And E must be jasmine. As E must be jasmine, E is. Now E jasmine, this must be tulip. Then E is we are done. The next one, A is above this D. A is senior to D. A is senior to D, and both do not like dahlia. A and D will be like this. Then who is the only person left over? A, B, C, D, E, F, G, and H. Done with this? Now this is the final arrangement. Whenever these positions were given, then it must be under the first priority. Majeshwar 1 to 5. Then coming to question number 6 to 8. Now tell me whether you have done this question number 6 to 8 or not. Just the sequence. Now question number 6 to 8, and it comes under sequence. The next one, question number 9. The ninth one, if we form a word using first and fourth letters, 1 and 4, and what are the letters? M. And the next word, 1, 3, and 5. 1, 3, and 5, F, R, and A. Now with the help of these 5 letters, tell me what is the word that can be from? Frame. F, R, A, M, E, frame. Then what is the second letter from the right hand side? M, that is choice 3, question number 9. Then coming to this question number 10 and 11. But 10 and 11, critical reasoning, let us start with the first priority itself. Then coming to question number 10, the government of country Z. Here is talking about whom? The government of country Z is likely to raise minimum supporting price for wheat by $50 per quintal, and to encourage more farmers to cultivate wheat crop in the ongoing winter sown season. Now during this winter season, in order to encourage more and more farmers to cultivate this wheat, now this government has come out with a plan of increasing minimum supporting price for wheat, isn't it? By $50. Then which of the following statements proves that the decision taken by the government might not work? That means, though the government has given this opportunity, and still farmers are not interested, that what we need to prove. And if the farmers are not interested, then whatever the government has done, and it will be sheer waste of this. Then we need to check out why the farmers are not interested despite of the fact that the government's encouragement.
వీళ్ళు ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు, తీసుకోకపోవడానికి ఏదో ఒక రీజన్ ఉండాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కాంట్రడిక్టింగ్ ది అబౌవ్ గవర్నమెంట్స్ వర్క్. అండ్ ఫర్ ద న్యూవర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ కంట్రీస్, profit is more important than growing the same crop which shown by their ancestors. Now, with the help of this one, are we showing any reason whether they are cultivating this one or they are not cultivating? That is not clearly given. And second, wheat growers mainly face the problem of wheat loading, wheat lodging, high winds or heavy rains, knock ripening wheat down, making it extremely difficult to harvest, which leads to severe loss. As these people are facing severe losses in this one, while in the case of harvesting, and though they have increased the price, it might not be encouraging for those people to cultivate this. వాళ్ళు ఏదో 50 రూపాయలు పెంచడం వల్ల వీళ్ళు అందరూ మళ్ళీ చేస్తారని మనం చెప్పలేము. ఎందుకు చెప్పండి, వాళ్ళకి ఇంకా లాసెస్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఆ లాసెస్ కాంపన్సేట్ చేస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు. Then coming to the third, as the farmers are growing staple crops like wheat and maize in countries is declining. The country is under the threat of facing food in. Now this third one comes under the reason why the government has proposed to increase 50 rupees. Why the government is encouraging these people. This is the reason. If the question is about what is the cause for the government's decision, no, choice 3 is the answer. Then fourth one, today farmers are more willing to grow cash crops as they sell for a higher price in the market, making it easier for them to save money after repaying the loan from the bank. That means now these farmers, now they are trying to do and to cultivate cash crops which they can fetch more amount of money, they can able to save, and at the same time they can and they can repay that amount as well. Now this is the reason why these people are not showing interest to cultivate wheat despite there is an increase in MSP. Isn't it? 4. The next one, rising the MSP of wheat crop may benefit. As it is benefiting, definitely farmers will come forward to cultivate this one. And so what is your answer? Choice for question number 10. My 11th one, yes, sir? No. Due to many complaints against him, that is Professor Sharma, was fired from College X. The principal commented that I had warned Mr. Sharma last year about the same, but the complaints continue to come, which compelled me to take this action against such a senior professor. Clear what is the information given? Now, this principal of the college clearly stated, commented this one. Though I warned this person, but where there is no change in that person, hence which compelled me to take this decision. Then which of the following can be inferred from the given information? Inference means and can be drawn from the above paragraph but not directly drawn. Isn't it? Directly drawn is conclusion. And though it is not directly drawn, there is a possibility of drawing this one. It comes under an inference. Then none of the students of the current batch like Mr. Sharma, can we say anything regarding this one? No. Mr. Sharma took the principal's warning too casually and continued his previous behavior. Now can you derive from the above statement or not? Then what is B? Now as of now B is that A and B is ruled out and there is no other possibility for this B, only B choice. And other professors of the college also complained? No. And no information about whether the remaining professors were complained. The principal is very unfair? No. And so what is your answer here? Only B choice. 11th one. Then coming to question number 12 onwards. Now 12 onwards, tell me whether it comes under the first or the second. Definitely under the first priority, isn't it? Because there is no parameter added to this one. PO prelim and PO prelim second priority and means first priority. Then a certain number of persons sitting between A and G, same as G and G. A and G same as G and D. That means G must be exact in between A and D. And number of persons between A and G same as G and D. A and D are sitting to the left of. Both these two persons A as well as D are sitting to the left hand side of B, but not less than 4 persons sit between them. Now in between these two, but not less than 4 means greater than or equals to 5 people. But not lesser than 4 are sitting. నలుగురు కన్నా తక్కువ మంది ఉండట్లేదు. అంటే ఎంతమంది ఉండొచ్చు? 4 or more than 5 persons can be in between A and D. Isn't it? Then between
A and D are sitting, but not less than 4 persons are sitting between A and D. And between A and D, but not less than, equal to or greater than 4. A ki D ki machlo, but not in between D and D. Okay. And 8 persons are sitting to the left of. Now this is a definite information we have, isn't it? 8 sitting to the left of be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 8 are sitting to the left hand side of. 8 are sitting to the left hand side of G and left of. 8 are sitting to the left hand side of whom? Left hand side of. And 8 are sitting to the left hand side of B. Both these two persons A and D to the left hand side. 8 are 3, 4, 5, 6, 7. One more. Now 8 persons are sitting to the left hand side of. And there you go. No, sir. And to the left hand side of B, both A and D were there. And in between A and D, how many people? Minimum 4 persons were there. And G is exactly between A and D, isn't it? Hence, now what is the possibility we have for this one? Now A, and if you take A here, G is here, and D is here, minimum between A and D, not less than 3, isn't it? Minimum 4 persons. Minimum 4 if you take. Is it possible? No. Hence minimum 5 persons is possible. 5 or 7 is possible. Isn't it? If there are 2 persons in between, then 5 persons. Or if there are 3 persons in between, then 7 persons. Isn't it? A, G, and D. And 8 persons are sitting to the left of B. H is to the immediate left house. And H is to the immediate left house. H is to the immediate left hand side of G. 2 persons in between E and C. Now in between E and C, how many people are there? There must be exactly 2 people. And C who is thought to the right of F. And C is thought to the right of F. And C is thought to the right of F. Only 1 person between B and F. Now in between B and F, there must be exactly 1 person. As there is only 1 person between B and F, how many possibilities we have? 2 possibilities. And F can be either right hand side or F can be left hand side. And if F is left hand side, there are 2 persons between F and C. Now F and C 2 another, C is second to the right another. And 2 persons between C. C who is thought to the right of. And C is thought to the right of F. Now in this case, C is thought to the right of F, C will be. And in the second case, allow. Now in the second case, there are 8 people, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now B is here. Now 1 person between B and F. And C is thought to the right of. And C is thought to the right of F. Then only 1 person between B and F. And next one, not more than 10 persons between D and the one who is to the immediate right of E. Immediate right hand side of E and this one. Now between E and C, how many people we need to have? 2 people. Now 2 people in between E and C, hence E must be like this. And in the first case, there are 2 persons between E and C, E will be here. And if E is here, and E sits second from one of the extremes, E is seated second from one of the extremes. And next one, and not more than 10 persons sit between D and immediate right of. Immediate right of E, the last person. Not more than 10 persons. No. D must be to the left hand side of whom? Left hand side of, isn't it? Left hand side of B. E sits second. More than 15 persons are standing in the row. Now more than, B does not sit to the immediate to D. B and D are not it. More than 15. In the second case, now how many? 9, 10, 11, 12, only 13 persons were there. Isn't it? And this case is completely ruled out. Now we have left with the first case. Now according to the first case, one extra information in this one. B does not sit to immediate to D and B is not immediate. Hence minimum D must be at this place. Not immediate. If D is at this place, then in between D and G how many people? 2 people. Now G is here, then A must be. Now we have done with this information. And H. And H is to the immediate left hand side of C. And we have done with this information as well. Now B and F. F and C there must be exactly 2. And B is to the left hand side of F. And F and C and E and C there must be exactly 2. Anything else that is left over here? Mani vachese leda? Yes.
Now tell me how many persons are there in this row? There are some 18 persons in this row, question number 12. Now this is about question numbers 12 to 16. Then 17 to 20. Now 17 to 20, Rasara. Any doubts in this? Which one shall I explain out of this? 17 to 20. Anyone please? Now Japan 17 to 20. No? 19th one, good. Now coming to question number 19. Now 19, not a single apple is papaya. Not a single apple is papaya means, that means no apple is papaya. No intersection between apple and papaya. No apple is papaya. Not a single apple is papaya. 75% of papaya are grapes. That means some papaya are grapes. And only 25% grapes are mangoes. Only that means some. And only some grapes are mangoes. That means this entire grape cannot be part of this mango. Only 25 means some. That means only some grapes are mangoes. Then some mangoes are not apples is a possibility. Now here he is talking about possibility. Some mangoes. These are the mangoes and which are not apples. Is it possible or not? No possible in there. Yes. As of now, no apple is mango. Some apples are not mango is also possible. And all grapes are papayas? No. Some grapes are papaya but not. And so what is your answer? Only one. Only one choice. అందుకే పాసిబిలిటీలో మీకు అప్పుడు ఏం చెప్పారు చెప్పండి క్లాస్లో. అండ్ పాసిబిలిటీస్లో ఫస్ట్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ పాసిబిలిటీని ఫస్ట్ తీసేసుకోండి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, బేసిక్ డయాగ్రామ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది. ఫర్ దట్ వన్ దెర్ ఇస్ నో నెసెసిటీ ఫర్ యూ టు డ్రా వన్ మోర్ డయాగ్రామ్. అవునా కదా, అందుకు మీకు డౌట్ వస్తుంది, ఎందుకు ఏ డయాగ్రామ్ లేకుండా ఆన్సర్ చేస్తుంది. చేస్తుంది తప్పు కరెక్ట్ అప్పుడు డౌట్ వస్తుంది. ఇన్ జనరల్ పాసిబిలిటీస్, నెగిటివ్ పాసిబిలిటీస్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. నన్ విత్ దిస్ my next income, my 17th one, good, 17. Now in question number 17, many covers are bags. What do you mean by this one? Many covers are bags. Many covers are bags means some covers are bags. These are the covers that are bags. No bag is a pouch. No intersection bag and a pouch. And only a few pouches are boxes. And only a few pouches are boxes, but not all. Isn't it? And only a few pouches are boxes, but not all. Now this is what? This is a bag. And first one, 99.99 is nothing but some. Some boxes are not bags. Now these are the boxes that are not bags. That is true as of now. Now to make this one false, I need to prove all boxes are bags. That means this entire box must be part of this bag. Is it possible? Now if you write bag like this, now no pouch is a bag will become false. And alternate diagram cannot be done. This will be true for everything. Then second, and each cover is a bag. Every cover is a bag. Is it possible or not like this? Yes. What is your answer? Both 1 and 2 choice. Must have been the 17th one. 17 it is choice 4. Clear? Main ka japal. 17 to 20. Then 21 to 24 done. Ma chesare leda. Now 21 to 24 comes under blood relations. And definitely how many questions? 4 questions will be. In general, manaki blood relation is only at the most 3 questions. Luckyga mee gurinchi 4 icharu. Then 25 to 29. Majapun first priority or the second priority? Definitely under second. Why it comes under second priority? One thing is boxes. There is a parameter. And over to this, దీనికన్నా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్పండి, in this paper till 24 we haven't left even a single question. ఇంతవరకు ఈజీగా అన్ని చేసుకొని వచ్చేసాం 24. దీంట్లో టైం వేస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఈజీ వే ఉంటే ఫస్ట్ చేసేసుకోండి. దెన్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ 2 sets were left ahead of this one, దీనికన్నా ముందు 2 సెకండ్ పాజిబిలిటీ పెట్టుకుంటే దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఈజీ ఉంటే ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీకి వస్తుంది. దెన్ now these priorities will vary from paper to paper according to the difficulty. అందుకే మీరు ఆ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో ఆ పేపర్ చూసి దాన్ని డిసైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ చేయగలమో సెకండ్ చేయగలము. దే ఆర్ నాట్ యూనివర్సల్ ఇన్ నేచర్. ఇజంట్ ఇట్? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ రేపు ఎప్పుడు నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ చెప్పచ్చు మళ్ళీ మీరు. ఎందుకు అంతకన్నా ముందు డిఫికల్ట్ ఉంటే ఇది ఈజీ, లేదు ముందు ఈజీ ఉన్నాయి ఇది దానికన్నా డిఫికల్ట్ కనుక సెకండ్ ప్రయారిటీ. నాట్ 25 to 29. Then coming to question number 30. 30 చేశారా లేదా?
Now coming to question number 30. Now in this study, marine beans. Marine beans can grow with very little nutrients in the soil. With very less nutrients in the soil, these beans can be grown. These beans can grow even in the wild. The only nutrient it mandatory requires is nitrogen. In village B, marine beans do not grow at all unless BTN is added to this one. చూడండి ఎంత క్లియర్గా ఉంటుంది. Then marine beans can grow with very little nutrients. మా ఎటువంటి మా barren lands అంటే ఏమంటారు చెప్పండి? నాట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇంకా తెలుగులో ఇంకొక మంచి పదం ఉంది, సారవంతం కానిది. ఇంకా బీడు భూమి. మా బీడు భూమి, ఆ బీడు భూముల్లో కూడా ఇది బతికేస్తుంది. ఈవెన్ ఇన్ ద బైడ్ అంటే అడవిలో కూడా ఇది బతికేస్తుంది. దానికి ఒకటే కావాలి, ఏంటది? నైట్రోజన్ కావాలి. కానీ విలేజ్ బిలో మాత్రం దీన్ని పండించాలి అంటే ఏం కావాలి? BTN అనేది సాయిల్కి యాడ్ చేయాలి. ఎందుకు యాడ్ చేయాలి? ఎందుకు? దీన్ని పెంచడానికి BTN అని దీనికి కావాల్సింది ఏంటి? నైట్రోజన్ కావాలి. కనుక ఈ విలేజ్ బి సాయిల్లో నైట్రోజన్ ఉందా లేదా? లేదు. అందుకు BTN కలపాలి. కనుక BTNలో ఏముంది? నైట్రోజన్. దట్ ఈస్ వన్ కన్క్లూజన్. ఈ విలేజ్ బిలో సాయిల్ ఏమైంది? నైట్రోజన్ is not present. These are the two conclusions that can be drawn from the above statement. BTN contains nitrogen. చెప్పొచ్చా లేదా? డెఫినెట్గా, without any further doubt. Hence it is a conclusion. And naturally found soil in village B is nitrogen deficient. అవునా కదా? Yes. And what is your answer? Both 1 and 2. Both 1 and 2, that is choice. అందుకే మీరు స్టేట్మెంట్ చదివినప్పుడు ఆ క్లారిటీ ఉంటే ఈజీగా వస్తుంది ఆన్సర్. The only thing that is required for you is a little bit of English language, isn't it? And much little bit of reasoning skills. ఆ రెండు చాలు. కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషన్స్ ఉంటే ఈజీగా లాగేయచ్చు. దాంతోపాటు కొద్దిగా ఒక వేపకాయ అంత రీజనింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా లాగేస్తుంది. దెన్ నౌ దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. అందుకే మీకు ప్రతిరోజు దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. బికాజ్ యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డేర్ ఇనఫ్ టు స్టార్ట్ విత్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఈవెన్ ద సీనియర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్. మా పాత వాళ్ళు కూడా ఇవి చేయట్లేదు ఎవరు. అందుకే దీని మీద ఫస్ట్ ఫోకస్ చేద్దాం. నేను పైసలు ఎప్పుడైనా చేస్తాను, నేను విరేసినా మీరు చేస్తాను. ఇజంట్ ఇట్? దెన్ కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 31. మా 31 to 33 చేస్తున్నా లేదా? అండ్ డెఫినెట్లీ అండర్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. మా వెన్ కంపేర్ విత్ దిస్ 31 to 33 అండ్ ద ప్రీవియస్ బాక్సెస్ 25 to 29, మరి రెండింటిలో ఏది ఈజీ? మనం బాక్సెస్ మనకి 5 questions ఉండొచ్చు, కానీ ఇది 3 marks ఈజీగా వస్తుంది. అండ్ నాట్ లెస్సర్ దెన్ 2 minutes. అండ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ షుడ్ బి గివెన్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. 33 to 33. దెన్ 34. మా 34 చేశారా? నా హెర్బల్ మెడిసిన్ X. Now here he is talking about an herbal medicine X extracted from a wild tree. Okay, this herbal medicine X, and that has been extracted from where? From a wild tree. Available only in the forest of a country called Kahane. And the meaning and చెప్పండి, only in the forest of a country called Kahane. And ఈ herbal medicine ఎక్కడ వస్తుంది? మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది? కహనేలో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఇంకెక్కడైనా దొరుకుతుందో? ఇంకెక్కడ దొరకదు. అందుకే ఓన్లీ అని తీసుకుంటే ఎలా తీసుకోవాలి? Now all these Kahane and only in this Kahane but not anywhere else. అందుకే మనకి సిలాజమ్స్ లో ఓన్లీ ఏ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాం? ఆల్ B is A. This B does not belong to anything else. Now this medicine available only in Kahane, which implies that this medicine is available only in Kahane and it cannot be available anywhere else. Then is capable of treating many diseases. The medicine is made by cutting the branches of a tree, of the tree. The government of Kenya has now limited the cutting of the tree. Okay, అది ఇంకెక్కడ దొరుకుతుంది? అది ఏం చేస్తుంది? చాలా జబ్బుల్ని నయం చేస్తుంది. దీని నుంచి మెడిసిన్ ఎలా తయారు చేస్తారు? దానికి కొమ్మలను కొట్టేసి తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? నౌ లిమిటింగ్ ద కటింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఎందుకు ఇప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టారు? ఇంతకు ముందు లేని రిస్ట్రిక్షన్ ఇప్పుడు ఎందుకు? అందుకే దాని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతాం. కెన్ బి ఏ రీజన్
What is the main reason why this government has limited cutting of the branches of this one? మీరు జనరల్గా ఆలోచించండి, ఎందుకు రీజన్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు? ఇది ఇక్కడ మాత్రమే దొరుకుతుంది, అలా మనం కొట్టుకుంటూ పోతే ఇక్కడ కూడా కనిపించింది. అందుకేంటంటే దాన్ని ఎక్కువగా కొట్టుకున్నా ఎక్కువ పెంచి కొట్టించేటట్టు వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. నా ద సేమ్ ఈస్ ద కేస్ విత్ అవర్ పుష్ప మూవీ. మా పుష్ప మూవీలో దాని గురించి ఎందుకు చెప్పండి? బికాస్ ద రెడ్ శాండల్వుడ్ can be grown anywhere in the country, but whereas the quality of the wood that we are getting from the red sandalwood is nowhere else in the world other than this ఎక్కడ ఉంటున్నాయి శేషాచలం ఫారెస్ట్, అవునా కదా, అక్కడ మాత్రమే దొరుకుతుంది, ఇంకెక్కడ ఆ క్వాలిటీ దొరకదు. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ kept vigil on that. And even till 5 years back, the government has not given permission for any other farmer to cultivate this red sandalwood. దాని మీద చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. రెడ్ శాండల్వుడ్ యూ కెనాట్ ప్రైవేట్లీ cultivate this one, isn't it? You need to take a permission from the forest officials to cultivate that and to license this one. Until some 5 years ago, but now it is, now you can able to cultivate, and still the quality what you are getting is not matching with the quality that it used to be in the Seshachalam forest. And అక్కడ మాత్రమే ఆ క్వాలిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, అక్కడ కట్ చేయకుండా రిస్ట్రిక్షన్ తీసుకుంది. ఎందుకు? బికాస్ దట్ విల్ బి ఎండేంజర్డ్. ఎండేంజర్డ్ అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి, అలా కొట్టుకుంటూ పోతే ఇంకా మనకి దొరికే ఎక్స్టింక్ట్, కంప్లీట్లీ ఎక్స్టింక్ట్ అండ్ ఎండేంజర్డ్. దెన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కెనడా వాంట్స్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో టు ప్లాంట్. అందుకే వీళ్ళు ఆపుతున్నారు కాదు కదా, మా చెప్పాలి, అందుకే ఆపుతున్నారా? నో. దెన్ సెకండ్, ద ట్రీ ఈజ్ ఫౌండ్. ద ట్రీ అంటే విచ్ ట్రీ? ద కెనడా ట్రీ, isn't it? Okay, the tree, the herbal medicine we are getting from the tree. The tree is rarely found while tree. Over usage of the tree will lead to its early extinction, leading to its unavailability in serious cases of need. That is the reason why the government is putting a restriction on the cutting of this one. మార్క్స్ వచ్చిందా లేదా? ఇది చదవగానే మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా? అది ఏ చాయిస్లో ఉంటే అది పట్టుకుంటారు, దాన్ని మించిన ఆన్సర్ ఉంది. ఒక్కసారి మీరు చాయిస్లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, వితౌట్ డిటర్మినింగ్ దట్ వన్, 2-3 చాయిస్ల మధ్యలో అయిపోతారు. వెదర్ టు గో దట్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్, కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అందుకే చదివిన వెంటనే మిమ్మల్ని అడిగా రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు, మీకు ఒక థాట్ వచ్చింది, ఆ థాట్ ఇక్కడ కనిపించింది, దాన్ని తిరిగిలేదు ఆన్సర్. దెన్ దిస్ ఈస్ అనదర్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ దిస్ క్రిటికల్ రీజన్. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి. 35 to 39. Now 35 to 39, how many questions were there? 5 questions. And one more question will be left over. No kada 40. First 40 చేసి తర్వాత చూద్దాం. Now coming to 40. An auto rickshaw driver to the passengers. To the passenger fares in the city. It is not fares, it is fares in the city. Okay? Auto rickshaw driver to the passenger fares in the city increased 10 days ago and you are still unaware of it. You must be new to city. ఆమె ఇక్కడ చిన్నది ఇలా పెడితే ఇంకా క్లారిటీ ఉంది. దెన్ అండ్ ఆటో డ్రైవర్, ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ టు ద పాసెంజర్. అరే ఆటో డ్రైవర్ ఏం చెప్పారు చెప్పండి పాసెంజర్తో? ఈ సిటీలో పాసెంజర్ రేట్లు పెరిగిపోయి, ఆటో ఛార్జీలు పెరిగిపోయి 10 రోజులు అయింది, నీకు ఇంకా తెలియదు అంటున్నావు. నీకు ఇంకా తెలియదు అంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఈ సిటీకి కొత్త కావచ్చు అని. యూ మస్ట్ బి, కావచ్చు కూడా కాదు, నువ్వు ఈ సిటీకి కొత్త అని అడిగారు, అంతే కదా. దాన్ని ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్? నా ఇంప్లిసిట్. ఇంప్లిసిట్ మీన్స్ implicit. When this word implicit will be used? మా ఇంప్లిసిట్ అనే వర్డ్ మనకి క్రిటికల్ రీజనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 టాపిక్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ 7? మా 7 టాపిక్స్ ఏమున్నాయంటే ఏంటి? క్రిటికల్ రీజనింగ్ 1, క్రిటికల్ రీజనింగ్ 2, క్రిటికల్ రీజనింగ్ 3, అలా 7 నెంబర్స్ చెప్తారు. మరి ఏంటి టాపిక్స్? అజంప్షన్స్, కన్క్లూజన్స్, ఇన్ఫరెన్సెస్, arguments, forces of action, cause and effect, assertion and reason are the 7 topics we have. Among all these 7 topics, whenever you come across this word implicit. Implicit is the word that is used only in the case of assumption, not in any other type of questions in critical reasoning. మా ఇంప్లిసిట్ అని పడిందా, మీరు ఏం చేయాలి? అజంప్షనే ఫైండ్ అవుట్.
Implicit is used only in the case of assumption, not in any other critical reasoning cases. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు? ఇంప్లిసిట్ అన్న. ఇంప్లిసిట్ అంటే అండ్ హూస్ ఇంప్లిసిట్ మీనింగ్ షుడ్ బి టేకెన్? దెన్ ద ఆర్డర్ ఎక్స్ట్రా డ్రైవర్స్ ఇంప్లిసిట్ మీనింగ్. దట్ మీన్స్ హి హస్ టేకెన్ సంథింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బిఫోర్ డిసైడింగ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ న్యూ టు ద సిటీ. వాడు ఏం డిసైడ్ చేశాడు ఫైనల్గా? నువ్వు ఈ సిటీకి కొత్తవాడు అవ్వచ్చు, కొత్తవాడివి అన్నాడు. మాకు కొత్తవాడు అని డిసైడ్ చేయడానికి వాడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేసుకున్నాడు? అక్కడ ఇవ్వకుండా వాడు సొంతంగా తీసేసుకున్నాడు. దాన్ని మనం అజంప్షన్ అంటాం. దెన్ ఎవ్రీ వన్ లివింగ్ ఇన్ ద సిటీ ఈస్ అవేర్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ ఆటో రిక్షా ఫేర్స్. అవునా కదా? వాడి ఉద్దేశం ప్రకారం నువ్వు ఈ సిటీకి కొత్తవాడివి. ఎందుకు కొత్తవాడు అనుకున్నావు? వాడి ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ సిటీలోని వాడివి అయితే ఈ సిటీలో అందరికీ ఆ రేట్ల గురించి తెలుసు, నీకు తెలియదు అంటే నువ్వు ఈ సిటీకి కొత్త. దెన్ నా వాట్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్ మీనింగ్ హ్యాస్ టేకెన్? The implicit meaning that person has taken is this person, each and everyone in this city know the increased prices of auto rickshaw. Then some people in city travel only by auto rickshaw. దాని గురించి ఏమంటున్నాడు? Now is he talking anything regarding this, or how much percentage of people of this city is traveling by auto rickshaw? No. And so what is your answer? Only one choice. ఎంత సింపుల్గా అయిపోయింది చూడండి మీకు. అవునా కదా? Only one is the answer. Okay. Then ఇప్పుడు finally we are left with only two more sections. రెండు వదిలేసాం. ఏంటది? One is boxes, the other one is days. ఈ రెండిట్లో మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? త్వరగా ఏదవుతుందో దాన్ని చూసుకో. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? ఎగ్జామ్లో మీరు ఇదే పేపర్ ఇలా చేస్తే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయేమో? మొత్తం 40 క్వశ్చన్స్ కదా, 30 చేశారు కదా. అండ్ యువర్ టార్గెట్ ఈజ్ చూసుకో అట్లీస్ట్ వన్ మోర్ సెట్ టు క్రాక్ వన్ మోర్ సెట్ ఇన్ దిస్. ఎలా చేస్తారు? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు చెక్ అవుట్ హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ లెఫ్ట్. ఎంత టైం మిగిలిపోయిందో చూడండి. 10 minutes మిగిలింది. ఏం చేస్తారు? రెండు సెట్స్లో ఏది చేస్తారు? ఏది ఈజీ ఉందో అదే చేస్తారు. లేదు 2 నిమిషాలు ఉంది, అప్పుడు కూడా ఈజీనే చేస్తారు. ఈజీ నౌ అరౌండ్ సమ్ 3 minutes were left over. Then you check out the easiest one. And if only 2 minutes are left over, ఏం చేస్తారు? మోషన్స్ కామ్గా కూర్చుంటారు. ఆ 2 minutes ఏం జరిగేది ఏం లేదు. అవునా కదా? మీరు డయాగ్రామ్ రాసుకొని మొత్తం టేబుల్ రాసేయడానికి అయిపోతుంది 2 minutes. ఆ 2 minutes క్లోజ్ చేయండి అండ్ మెడిటేషన్ చేసుకొని ప్రశాంతంగా కూల్ అవ్వాలి. ఎంటైర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రెజర్ యూ హ్యావ్ బిల్ట్ అప్ ఇన్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, దెన్ దట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు జీరో. దాన్ని నల్లిఫై చేసుకోండి. అప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తామో దానికి స్పీడ్ పెరిగి. దెన్ ఈ 3 కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి టార్గెట్ మెన్షన్. బికాస్ particularly last time, and I have come across one student I called Mahesh. Mahesh అని అబ్బాయి మనం మాట్లాడాడు కూడా. మీకు ఎక్కడ మాట్లాడాడు? సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడి లాస్ట్ ఇయర్ వరకు విపరీతంగా వెళ్ళేవారు. ప్రతి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేవారు. ఒకటే చేద్దాం అంటే మెయిన్స్ కన్నా ఎక్కువ 3 to 4 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. పెద్దగా కాదు. ఒక దాంట్లో ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఆర్ఆర్బీలో వాడికి మార్కులు పడలా. వాడికి కర్ణుడికి ఎన్ని కారణాలు ఉన్నాయి, ఆయనకి అన్ని కారణాలు ఉన్నాయి నాట్ టు గెట్ త్రూ దట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, ఫైనల్గా ఏం చేశాడంటే దెన్ వీ మెట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ దట్. మనం సిఎంఎం చేసాం కదా, ఆ టైప్లో చేసాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ హీ కీప్ ఆన్ కమింగ్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రాసెస్. అదే చెప్పాడు. 35 వచ్చిన క్లాస్లో కూర్చునేవాడు రీజనింగ్. ఎందుకు చెప్పండి? 35లో చేసినప్పుడు ఇంకా తక్కువ టైంలో ఎలా చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం, ఎలా వదిలేస్తాం, స్ట్రాటజీ గురించి. The last 3 examinations before IBPS PO, and we have covered the previous year's papers. Our previous year's papers ఏది తెలియాలి, ఏది పట్టుకోవాలి చాలా క్లియర్గా డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. And he has followed the same and he has cleared this IBPS PO maths. అయిపోయింది IBPS. మరి మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశారు పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు 1,00,000 పజిల్ చేసి ఉంటాం, అక్కడ సేమ్ పజిల్ వచ్చినా మీరు చేస్తారో లేదా గ్యారంటీ లేదు. అవునా కదా? కానీ మీకు కావాల్సిందంటే విచ్ వన్ వీ నీడ్ టు లీవ్, విచ్ వన్ వీ నీడ్ టు క్యాచ్. అదొక్కరు క్యాచ్ చేశారా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని ప్రాక్టీస్ అంటే ఎక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మేము ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ లేక అక్కడ చేద్దాం అనుకుంటే ఆ రోజు కుదరదు. ఇంకోటి, ఆ రోజు స్టార్ట్ చేద్దాం అక్కడ అనుకున్నప్పుడు కూడా నమ్మకం ఉండదు. ప్రాక్టీస్ లేకుండా మీరు అస్సలు చేయలేరు. మీ పాత పద్ధతే చేస్తారు. మీరు పాత పద్ధతి చేస్తే పాతలాగే ఉండిపోతారండి. మళ్ళీ ఇక్కడే కొత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొత్త ప్లేస్కి వెళ్తాం. దెన్ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకేమేమి ఉండిపోయింది?
Now we are left with the two sets. Now 35 to 20, 39 and that boxes. Between these two, tell me which is easier to crack. 35 to 30. Start చేద్దామా మరి? Now there are some 8 boxes to start చేద్దామా? బాక్సెస్ చెప్పనా? గుడ్. నా ఇది చేసేస్తారు కదా మీరు, ఫైన్. ఇది ఆల్రెడీ చేసేస్తారు కదా. దెన్ దట్ ఈస్ డిస్కస్ అబౌట్ 25 to 29. మా 20 బాక్సెస్ ఎక్కడ ఉంది? అది ఎలా తెలుసు మీకు? ఎలా తెలిసింది మీకు 25 to 29? ఇక్కడ పేపర్ ఉంది, ఎగ్జామ్లో ఎలా తెలుస్తుంది? అందుకే స్ట్రాటజీ రాసుకో. ఏం రాస్తారు? 25 to 29 బాక్సెస్. మీరు వదిలేసిన రాయండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేం మిగిలిపోయింది? 35 to 39. అదేంటి అది? డేట్స్. అవునా కదా, మంత్స్ ప్లస్ డేట్స్. దెన్ ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం, దీనికి వచ్చాం. అందుకే డైరెక్ట్ 25కి ఇక్కడ చేస్తాం. అలా ప్రతి క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉంది ఎత్తుకునే వాళ్ళు యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఓకే రికార్డ్. అండ్ దట్స్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ రైటింగ్ అవుట్ all these questions. Then coming back to this 25 to 29, now how many boxes are there? 10 boxes. 10 boxes are arranged from one above the other in a stack. Then 10 boxes ఇచ్చాడు. మన నెంబరింగ్ ఎలా అయిపోవాలి? మన నెంబరింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాం, ఎలా ఇస్తాం? టాప్ టు బాటమ్ ఆర్ బాటమ్ టు టాప్? ఎస్, మనకి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు అది. మేము ఇక్కడ ఏమైనా ఇచ్చాడు వాడు? మేము ఎక్కడైనా ఇచ్చాడు? వన్ అబౌవ్ ద అదర్, ఒకదానిపైన ఒకటే పెట్టాడు. అలాగే బాక్సెస్ ఎప్పుడు హీప్లో పెట్టినప్పుడు ఇలా పెట్టాడు కదా, వన్ అబౌవ్ ద అదర్ పెడతాడు. దెన్ దే వర్ స్టాక్డ్ వన్ అబౌవ్ ద. వెదర్ ఈస్ కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, బాటమ్ టు టాప్ ఈస్ నాట్. ఒక్కొక్కసారి ఇస్తాడు. And the lower box is box 1 and the above that is 2 and so on up to the topmost box is box 10 and then give the number. అది ఈజీ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ అలా నెంబరింగ్ ఇవ్వకపోతే పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఫస్ట్ మనకి ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2 డిసైడ్ చేసేది అది. నెంబరింగ్ ఇస్తున్నామో నెంబరింగ్ ఇవ్వండి. నెంబరింగ్ ఇస్తే ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో పడిపోతుంది, ఈజీ అవుతుంది. లేదా సెకండ్ ఇంకో పారామీటర్ యాడ్ అయిందా, దాంట్లో వేకెంట్ బాక్స్ వచ్చిందా, థర్డ్ ప్రయారిటీ. థర్డ్ ప్రయారిటీ అంటే ఏంటి? వదిలేయడం. Okay, nothing else. Then coming back to this. How much change? 10 boxes were there. And G is 2 boxes above the box which contains jasmine. Where is this G? G is 2 boxes above the box containing, and G is 2 boxes above the box containing jasmine. 2 boxes above. సరిపోయిందా లేదా? అంటే మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి? ఒకటే ఉండాలి. 2 boxes అబౌవ్ అంటే 2 boxes పైన అని కాదు, పైకి 2 బాక్స్. మరి రెండింటిలో చాలా తేడా ఉంటుంది, కొద్దిగా జాగ్రత్త వినాలి కొత్త వాళ్ళు. 2 boxes అబౌవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? పైకి 2వ బాక్స్. అంతేకాని 2 బాక్సులు పైన అని కాదు. 2 బాక్సుల పైన అంటే 3వ తీసేసుకుంటారు. Then hence 2 boxes above. That means here is describing the, what is it describing here? Direction. What is the direction here? Above. Above second box. అది దాని. And G is 2 boxes above the box that contains jasmine, and 3 boxes between G and the box which has lotus. Ma G ki lotus ki machine ennu unnai? 3 boxes. And 1, 2, 3 lotus can be here. That is one possible. Ma inko possibility unda leda? Lotus can be above this. Ikkada second possibility mari. Now G is here and jasmine is here, and there are 3 in between G and the box that contain lotus. Then tell me how many are there? 7 here. Here there are only 5. 7 and 5. Then, and 2 boxes between G and Dahlia. Now between G and Dahlia there must be exactly 2. And G and Dahlia there must be exactly 2. And the box contains lotus is below Dahlia. Lotus is below Dahlia. Lotus is below Dahlia. There are 2 boxes between Dahlia and this one. Now in the first case, is it possible? And this case is ruled out. Well, actually in the very beginning, this case is ruled out. Now here. Now in this, the box contains lotus is below Dahlia. Below Dahlia, then how many possibilities we have? Below, but not immediate on it. But not immediate means another. And there are 2 boxes between G and Dahlia. G and Dahlia, hence Dahlia must be. Must have because Dahlia and lotus are not equal. They are not immediate to each other. Hence 3, 4, 5, 6, 7, 8 boxes were done. Now remaining 2. Remaining 2 ఎక్కడ ఉండాలి? Dahlia పైన 2 ఉండొచ్చు,
లోటస్ కింద రెండు ఉండొచ్చు, ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉండొచ్చు. దెన్ but not immediate. Three boxes between dolly and rose. Now between dolly and rose, three boxes. Now this rose is above this dolly or below this rose? Below. If it is above this rose, then more than 10 boxes. And three in between this one, hence this must be rose. Between dolly and rose, there must be exactly three boxes. The box contain rose and H are immediate boxes. Now rose and H are immediate boxes and H H must be just. Rose and H are immediate. Two boxes between H and B. Now in between H and B there is B, which is below to H. B is below to H, these. And they said, nine boxes. One more is left. B, which is below. Box I is immediately below Dahlia. I is immediately below Dahlia, this is I. And they get I is immediately below Dahlia. And only one box between I and J. One box between I and J, J cannot be below. J must be up. 10 boxes అయిపోయింది. J is up. Number of boxes between B and rose. Number of boxes between B and rose is same as E and rose. B rose same as E and rose. That means rose is exactly between B and E. As rose is exactly between B and E, now between B and rose there are three boxes, isn't it? And E and rose there must be exactly three boxes. Now this E is nothing but dolly. Sarvenda? And three boxes. And box contains sun drop is immediately above tulip. Now this sun drop is immediately above what? Immediately above tulip. Now these two must be adjacent. What are the possibilities? I and the next one are this blank and Z. There are only two possibilities. And they get them. Sun drop and tulip must be here. There are two possibilities. And two boxes between tulip and F. Now between tulip and F there must be exactly two boxes. మా ఇక్కడ సన్ డ్రాప్ అయితే ఇక్కడ టులిప్ అనగా దిస్ ఇస్ వన్ పాల్ అండ్ టూ బాక్సెస్ బిట్వీన్ టులిప్ అండ్ ఎఫ్ దెన్ టులిప్ అండ్ ఎఫ్ అండ్ అబోవ్ is not below is also not possible, hence sun drop and tulip cannot be like this. Then what is the only possibility we have for this? Now this is sun drop అనగా and this is tulip and there are two in between tulip and F. Now where is this F? F must be below this. Sarvenda? H and F will be like this. Then A is immediately below water lily. A is immediately below water lily. Now A can be at this place. A cannot be here. A can be here. And again two possibilities. And neither F nor J contains water lily. F does not contain water lily. Hence I must be water lily. And if I is water lily, A must be this place. Isn't it? Neither F nor J contains water lily. F and J not water lily. Only one box between A and D. In between A and D there must be exactly one box, D is. Now D is here. What is the only thing left over? My middle box and C is. And C and hibiscus are not immediate. And a hibiscus is not immediate to this one. Hibiscus must be above this. And C is about to daffodils. And this must be daffodils and the leftover flower. Manka మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి లిల్లీ అండ్ ఎఫ్ ఈస్ లిల్లీ. మా సింగిల్ రీడింగ్లో అయిపోవాలి మనం అది బాక్స్ అవనివ్వండి ఏది అవనివ్వండి. మరి ఇది ఇంత ఈజీ అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి చెప్పండి. మనం భయపడినంత కష్టమైతే కాదు, ఎందుకు ఇంత ఈజీగా అయిపోయింది. ఈ పాసిబిలిటీ అట్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఇట్ ఈస్ రూల్డ్ అవుట్. లేకపోతే ఇక్కడ పైకి కిందకి చూసుకోవాలి, ఇక్కడ పైకి కిందకి చూసుకోవాలి, వెరీ టైం కన్స్యూమ్. అందుకే బాక్సెస్ని సెకండ్ ప్రయారిటీ. రన్ విత్ దిస్. ఎనీథింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇన్ దిస్ వన్? రిమైనింగ్ చేస్తారు కదా, ఒక్క సెట్ ఉండిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ అయినా నెక్స్ట్ ఇంకొందాం ఇంగ్లీష్. అమ్మ మీరు